Next problem on two-phase simplex method. Solve the following LPP using simplex method, using two-phase simplex method. Okay, minimum z is equal to 15 by 2 x1 minus 3x2 subject to constraints 3x1 minus x2 minus x3 is greater than or equal to 3. x1 minus x2 plus x3 is greater than or equal to 2, and non-negativity x1 comma x2 comma x3 is greater than or equal to 0. Okay, this is the problem how to solve using two-phase simplex method. Okay, na? Solution. So given objective function which is in minimization, so we have to convert it maximum z. Okay, given objective function, minimum z is equal to 15 by 2 x1 minus 3x2. Okay, so that implies maximum z is equal to minus minimum z, that is equal to minus 15 by 2 x1 plus 3x2. This is objective function. Now we have to convert these constraints into equalities by using surplus variables and the artificial variables. Okay, convert given constraints using surplus variables and artificial variables. Okay, so then ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్ను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ను యాడ్ చేస్తాం. 3x1 minus x2 minus x3 minus s1 plus a1 is equal to 3. Next second one, here also greater than or equal to సైన్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక సర్ప్లస్ వేరియబుల్ను మైనస్ చేసి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తాం. సో x1 minus x2 plus x3 minus s2 plus a2 is equal to 2. Okay, where s1 and s2 are surplus variables. s1,
S2 are surplus variables. A1, A2. Artificial variables. Okay. So now phase 1. Okay. BV, CB, XB, X1, X2, X3, S1, S2, A1, A2. Minimum ratio. Okay. మీరు స్కేల్ తీసుకొని ఈ లైన్స్ బాగా నీట్గా గీయండి. ఇక్కడ ఈ ఫేజ్ 1లో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్కు -1 కాస్ట్ను అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, -1. ఇంకా రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్కు 0 అసైన్ చేస్తాం అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ రీజియన్ ఫిల్అప్ చేస్తాం కన్స్ట్రెంట్స్ ఇచ్చేసి. ఫస్ట్ కన్స్ట్రెంట్లో ఏముంది? x1 కోషియంట్ 3, x2 కోషియంట్ -1, x1 కోషియంట్ 3, x2 కోషియంట్ -1, x3 కోషియంట్ -1, s1 కోషియంట్ -1, s2 లేస్ 0, a1 కోషియంట్ 1, a2 లేస్ 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇక్కడ x1 కోషియంట్ 1, x2 కోషియంట్ -1, x3 కోషియంట్ 1, s1 కోషియంట్ 0, s2 కోషియంట్ -1, a1 కోషియంట్ 0, a2 కోషియంట్ 1. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? xb కింద ఈ కన్స్ట్రైంట్స్లో ఏమున్నాయి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3, 2 అవి రాస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? 1 0 0 1 అనేది a1 a2 వేరియబుల్స్కి ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్గా మనకు a1 a2 వస్తాయి. a1 కాస్ట్ వచ్చేసి -1, a2 కాస్ట్ వచ్చేసి -1. సో నౌ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ డెల్టాస్ హియర్. ఓకే, డెల్టాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ చూడండి, -1 × 3 ప్లస్ -1 × 1 ఏమైతే -4, -4 -0 అంటే -4. నెక్స్ట్ -1 × -1 అంటే +1, -1 × -1 అంటే +1 అంటే 2 అవుతుంది. 2 - 0 2. నెక్స్ట్ -1 × -1 +1, -1 × 1 -1, +1 -1 0, 0 - 0 0. నెక్స్ట్ -1 × -1 +1, -1 × 0 0, +1 +1 - 0 +1. ఇక్కడ కూడా +1 వస్తుంది, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 వస్తాయి. ఎందుకంటే యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కింద డెల్టాస్ ఎప్పుడు కూడా 0 అవుతాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ నెగటివ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ ద లీస్ట్ వన్ హియర్, సో విచ్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ వెక్టర్. Now we have to calculate minimum ratio, that is xb by x1. అంటే 3/3, that is equal to 1. Next 2/1, that is equal to 2. Which is the minimum ratio? 1. 1 is the minimum ratio. So this is outgoing vector. So manaku here
3 ఇక్కడ ఉంది కదా, కామన్గా 3 is the key element. Therefore key element is equal to 3. ఇక్కడ a1 అవుట్ గోయింగ్ అయిపోయింది, a1 ప్లేస్లో x1 ఇన్కమింగ్ అయింది. సో నౌ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ నెక్స్ట్ టేబుల్. BV, CB, XB, X1, X2, X3, S1, S2. A1 బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి A1 తీసేస్తాం, నెక్స్ట్ A2 రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ మినిమం రేషియో. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ A2కి -1 ఉంటుంది, ఈ రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్కి 0 అసైన్ చేస్తాం. మనకు A2 ప్లస్ A1 ప్లస్లో x1 వచ్చేసింది. ఓకే, A2 అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, x1కి 0, A2కి -1. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ రోని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కదా ఫస్ట్ రో. ఈ ఫస్ట్ రోను కీ ఎలిమెంట్ 3తో డివైడ్ చేస్తాం. సో 3/3 1 అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 1 అవుతుంది. -1/3, -1/3, -1/3, 0. ఇక్కడ A1 వస్తుంది, A1 లేదు కదా, A2 0/3 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2కు న్యూ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలి. 2కు న్యూ ఎలిమెంట్ కనుక్కున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? 3 and 1 కదా, కాబట్టి 2 - 3 × 1/3, 3 3 క్యాన్సల్, 2 - 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1. నెక్స్ట్ కీ ఎలిమెంట్ కింద ఉన్న లేదా కీ ఎలిమెంట్ పైన ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ 0 అవుతాయి, 0. నెక్స్ట్ -1, ఈ -1కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and -1 కదా. సో 1 - 1 - 1 × -1/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 1/3. సో -3 ప్లస్ 1/3, సో -2/3 తీసుకుంటాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ దీనికి సంబంధించిన డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and -1. సో 1 మైనస్ కింద రాస్తాం, 1 - 1 × -1/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4/3. నెక్స్ట్ ఇది 0కు న్యూ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి కనుక్కోవాలంటే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and -1. సో 0 - 1 × -1/3 ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ 1/3 దట్ ఈస్ 1/3. డైరెక్ట్ రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ -1కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and 0 హియర్. సో 1 - 1 × 0 అంటే 0 అయిపోతుంది, 1 - 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A1 లేదు, మనం ఇలా రాసేసుకోవచ్చు. లేదు కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఇట్లా రాసిస్తాం. ఇంకా 1 - 1 × 0 అవుతుంది, సో 1 అవుతుంది. ఓకే, నౌ హియర్ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టాస్. సో 0 × 1 0, -1 × 0 0, 0 - 0 0. నెక్స్ట్ 0 × -1/3 0, -1 × -2/3 2/3, 2/3 - 0
2 by 3. ఇక్కడ కూడా 0 into minus 1 by 3 0, minus 1 into 4 by 3 minus 4 by 3 0. Next 0 into minus 1 by 3 plus minus 1 into 1 by 3 minus 0, so minus 1 by 3. 0 into 0 0, minus 1 into minus 1 1, 1 minus 0. Next 0 into 0 0, minus 1 into 1 minus 1, minus 1 minus half minus 1 అంటే minus 1 plus 1 0. చూడండి ఇది 1 0 0 1 యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన డెల్టాస్ ఆల్వేస్ 0. ఇందులో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం చెప్పండి, minus 4 by 3 ఉంది, minus 1 by 3 ఉంది. minus 4 by 3 is the least. సో ఇన్కమింగ్ వెక్టార్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో మ్యాక్సిమం మినిమం రేషియో ఈస్ గివన్ బై xb by x3. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి కన్సిడర్ చేయం, ఇక్కడ 0 కానీ నెగిటివ్ కానీ ఉంటే కన్సిడర్ చేయం. నెక్స్ట్ 1 by 4 by 3 ఏమవుతుంది, 3 by 4 ఉండేది ఒకటే కాబట్టి ఇదే అవుట్ గోయింగ్ వెక్టర్ అవుతుంది. ఓకే. సో హియర్ key element is 4 by 3. Okay na? Element is 4 by 3. So again we have to construct one more table using this one. ఇక్కడ a2 outgoing vector a2 ప్లేస్ లో x3 ఎంటర్ అవుతుంది. BV, CB, XV, X1, X2, X3, S1, S2. A1 A2లో వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఒకసారి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ అన్ని జీరోలు ఉంటాయి పైన. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ x1 ఉంది, సరే ఇక్కడ a2 అవుట్ గోయింగ్ x3 వచ్చింది అంటే x1 x3 వస్తాయి అన్నమాట. x1 x3 ఖచ్చితంగా ఇది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ రౌండ్ 4 by 3 దట్ ఈస్ కీ ఎలిమెంట్తో డివైడ్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుంది 3 by 4 0. నెక్స్ట్ 1 నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, సో దిస్ 1 by this 1 చూడండి, -2 by 3 by 4 by 3 అంటే 3 by 4 3 క్యాన్సల్ -1 by 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 వస్తుంది, -1 by 2 -1 by 2 4 by 3 by 4 by 3 1 and next 1 by 3 by 4 by 3 1 by 4 -3 by 4 -3 by 4 1 by 4 -3 by 4. ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తాం అవుట్ గోయింగ్ వెక్టర్ కాబట్టి ఇంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్స్కి మనం న్యూ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, 1కు కార్నర్ ఎలిమెంట్స్ మీ డయాగనల్ 1 and -1 by 3. ఓకే, సో ఇలా రాస్తాం 1 - 1 into -1 by 3 by 4 by 3 అంటే 3 by 4
So 1 plus 1 by 4. So 5 by 4. Next 1. దీనికి 0 and minus 1 by 3. 0 and minus 1 by 3. So 1 minus 0 అవుతుంది అంటే 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ 1 by 3 ఉంది. దీనికి డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్పండి? మైనస్ 2 by 3 మైనస్ 1 by 3 కదా. సో మైనస్ 1 by 3 మైనస్ 2 by 3 ఇంటూ 1 by 3 ఇంటూ 3 by 4. So minus 1 by 3 minus 1 by 6 minus 1 by 6, that is equal to 6 3 2 minus 2 minus 1 minus 3 by 6 అంటే minus 1 by 2. ఇక్కడ మనకు minus 1 by 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ 1 by 3 ఉంది. దీనికి డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ మైనస్ 1 by 3 1 by 3 కదా. సో దానికి డ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఏం మైనస్ 1 by 3 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 by 3 1 by 3 3 by 4. సో 12 LCM మైనస్ 4 ప్లస్ 1 మైనస్ 3 by 12 అంటే మైనస్ 1 by 4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, 0 మైనస్ 1 by 3 ఇంటూ మైనస్ 2. సో మైనస్ 1 by 3 ఇంటూ 3 by 4 అంటే మైనస్ 1 by 4. ఓకే. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ deltas here also. సో చూడండి 0 into 1 0 0 into 0 0 0 minus 0 0 అన్నిటికీ ఇలా 0 వేస్తారు అనమాట. ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ డెల్టాస్ అన్ని 0లు కావాలా. ఓకే, అప్పుడే మనకు ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వచ్చినట్టు. హియర్ ఆల్ డెల్టాస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ మ్యాక్సిమం జెడ్ ఏమవుతుంది? సో 0 into pi by 4 plus 0 into 3 by 4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం జెడ్ 0 కావాలి. ఇయర్ ఆల్ డెల్టాస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం జెడ్ 0 కావాలి. అప్పుడు మనం ఫేజ్ 2లోకి వెళ్ళిపోతాం. నౌ ఫేజ్ 2. ఇక్కడ చూడండి, మనకు బేసిక్ వేరియబుల్స్ కింద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ లేవు, A1 A2 లేవు. అంటే మనం మన యొక్క ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ టేబుల్లో, అప్పుడు దిస్ ప్రాబ్లం హ్యాస్ నో సొల్యూషన్ అంట. ఓకే. BV, CB, XB, X1, X2, X3, S1, S2, minimum ratio, ఇక్కడ x1 x2 x3 s1 s2. ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా మ్యాక్సిమం జెడ్లో ఏమున్నాయో చూడాలి. స్టార్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం.
maximum z is equal to x1 coefficient minus 15/2, x2 coefficient 3. x3 coefficient లేదు ఇక్కడ, x3 లేదు కాబట్టి x3 coefficient is 0. minus 15/2 3 0, s1 s2 లేవు కాబట్టి 0. minus 15/2 కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ టేబుల్లో ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఏముందో అది రాసేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏముందో అదంతా రాసిస్తాం. ఇక్కడ 5/4 3/4 యాస్టీస్ రాసిస్తాం. 1 minus 1/2 0 minus 1/4 minus 1/4. Next 0 minus 1/2 1 1/4 minus 3/4. ఓకే, ఇక్కడ ఏమున్నాయి బేసిక్ వేరియబుల్స్గా x1 అండ్ x3 అవే రాస్తాం. ఏవైతే బేసిక్ వేరియబుల్స్ అయితే అవే రాస్తాం. x1 x3 ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి minus 15/2, x3 కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి 0. సో అదే రాస్తాం. Now we have to find deltas here. Okay. సో ఇక్కడ minus 15/2 into 1 minus 15/2 ఇది 0 అవుతుంది. సో minus 15/2 minus of minus 15/2 అంటే 0. నెక్స్ట్ minus 15/2 into minus 1/2 plus 0 into minus 1/2 ఇక్కడ రాస్తాను. minus 3 కదా. సో 15/4 minus 3 that is equal to 15 minus 12/4 that is equal to 3/4. Delta is 3/4 which is positive. Here we get 0. Here minus 15/2 into minus 1/4 plus 0 into 1/4 minus 0 ఏమవుతుంది, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 15/8 అవుతుంది. నెక్స్ట్ minus 15/2 minus 1/4 plus 0 into this one minus 0 అంటే ఇక్కడ కూడా 15/2 15/8. Here all deltas are positive. Okay, so greater than or equal to 0. Therefore this problem has an optimal solution and which is given by maximum z is equal to ఏమి ఇక్కడ minus 15/2 into 5/4 plus 0 into 3/4. That is equal to minus 75/8. సో maximum z ఇది మనకు మినిమం z కదా ప్రాబ్లంలో అడిగింది. సో మినిమం z is equal to minus maximum z that is equal to 75/8 at x1 is equal to ఇక్కడ x1 x2 x3 వాల్యూస్ కనుక్కోవాలా. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి, xb కింద ఉంటాయి. x1 is equal to 5/4, x2 లేదు కాబట్టి 0. x1 is equal to 5/4, x2 లేదు కాబట్టి 0, x3 is equal to 3/4. ఇదే కదా ఇక్కడ ఉంది.
This is the solution of our LPP using two-phase simplex method. So one more problem. Solve the following LPP using two-phase simplex methods. Okay. Maximum Z is equal to (3x1 minus x2) subtractive constraint (2x1 plus x2 greater than or equal to 2), x1 plus x2 is less than or equal to 2, and x2 is less than or equal to 4. Okay, and x1, x2 greater than or equal to 0. Okay. So ఇక్కడ ఒక గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సర్ప్లస్ వేరియబుల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ వస్తుంది. ఓకే, సో గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మోడ్, సో దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్. సొల్యూషన్ గివెన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ maximum Z is equal to 3x1 minus x2. Now we have to convert all three constraints into equalities by using surplus variables, slack variables and artificial variables. Now convert given constraints using slack variables, surplus variables and artificial variables. Okay. So 2x1 first constraint plus x2 minus s1 plus a1 is equal to. Next is less than or equal to సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ కన్స్ట్రెయింట్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనం స్లాక్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తాం. సో x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ s2. ఇక్కడ స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అవసరం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇక్కడ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి x2 ప్లస్ స్లాక్ వేరియబుల్ s3 ని యాడ్ చేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, వేర్ s1 ఈజ్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్, s2 s3 are slack variables. Now a1 is artificial variable.
Okay. Now have to construct using now phase 1. Phase 1 లో మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ను ఫైనల్గా ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? బీవీ, సిబి, ఎక్స్బి, x1, x2, s1, s2, s3, a1 ఇవే కదా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. మినిమం రేషియో ఓకే. ఇక్కడ ఫేజ్ 1లో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్కు -1 అసైన్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ 0. ఇప్పుడు మనం ఈ రీజియన్ ఫిల్అప్ చేస్తాం కన్స్ట్రెంట్ ఉపయోగించి. ఫస్ట్ కన్స్ట్రెంట్ ఇది x1 కోఎఫిషియంట్ 2, x2 కోఎఫిషియంట్ 1, s1 కోఎఫిషియంట్ -1, s2 లేదు, s3 లేదు, a1 కోఎఫిషియంట్ 1. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ x1 కోఎఫిషియంట్ 1, x2 కోఎఫిషియంట్ 1, s1 లేదు 0, s2 లేదు, s2 కోఎఫిషియంట్ 1, s3 లేదు 0, a1 లేదు 0. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ x1 లేదు 0, x2 లేదు 1, s1 లేదు 0, s2 లేదు 0, s3 1 0. ఓకే. ఇక్కడ మనకు యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ఇక్కడ వచ్చేసింది అనమాట. కాబట్టి బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ మనం s2 s3 a1 ఈ ఆర్డర్లో రాయకూడదు. ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 0 0 ఎక్కడ ఉంది, a1 దగ్గర ఉంది, ఫస్ట్ a1 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 0 1 0 ఎక్కడ ఉంది, s2కు ఉంది, సో s2 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 0 0 1 ఎక్కడ ఉంది, s3, సో s3 రాస్తాం. a1కి వచ్చేసి -1, s2 0, s3 0. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ వచ్చేసి 2 2 4 ఉన్నాయి కాబట్టి రిక్వైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. అవి ఇక్కడ రాస్తాం. Now we have to find deltas. Okay. So deltas. So -1 into 2 -2, 0 into 1 0, 0 0 0, -2 -0 -2. Next -1 into 1 -1, 0 0 -0 అంటే -1. ఈ విధంగా డెల్టాస్ అనుకుంటే 1 0 0 0 వస్తాయి. ఇందులో నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇక్కడ -2 is the least, so which gives us incoming vector. Okay. So now we have to find the minimum ratio, that is xb by x1. In this case so 2 by 2 1, next 2 by 1 2, ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి క్యాల్కులేషన్ చేయలేం, వదిలేస్తాం. సో ఇక్కడ 1 is the least కదా, సో మినిమం రేషియో కాబట్టి which gives us outgoing vector. Okay. Here common element is 2 and hence it is a key element here. So key element is equal to 2. Now we have to construct one more table. BV,
సిబి ఎక్స్బి x1 x2 s1 s2 ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ వెక్టార్ ఏమి a1 is the outgoing vector సో x1 అవుట్ ఇన్కమింగ్ కాబట్టి a1 మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా s1 s2 s3 మినిమం రేషియో పైన అన్ని జీరోలు ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి a1 ప్లస్లో ఏమొచ్చింది ఇన్కమింగ్ వెక్టార్ x1 వచ్చింది s2 s3 s2 s3 okay now x1 coefficient 0 here s2 కు 0 s3 కు 0 ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ 2తో ఈ మొత్తం రోను డివైడ్ చేస్తాం ఓకే డివైడ్ చేస్తే 1 1 నెక్స్ట్ 1/2 minus 1/2 నెక్స్ట్ 0 0 ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ రోకు న్యూ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవాలి 2 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 2కు కార్నర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి 2 and 1 మీరు ఇవన్నీ ఈ 4 కలపండి ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుందా సో 2కు కార్నర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి 2 and 1 మీరు ఎంతసేపు ఈ స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ ఫామ్ కావాలి అప్పుడు 2 మైనస్ అంటే ఇది 2 కాబట్టి 2 మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 2 into 1 2 by key element 2 that is equal to 2 minus 1 that is 1 okay next key element కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కు న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఆల్వేస్ 0 అవుతాయి డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు మనకు టైం సేవింగ్ అవుతుంది 1 కి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ 1 చూడండి ఈ 1 కు కార్నర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి 1 and 1 చూడండి ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ను లైన్స్ తో కలిపినట్లయితే స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఈ 1 కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and 1 కాబట్టి 1 మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 into 1/2 సో 1 minus 1/2 that is equal to 1/2 నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి 1 and -1 ఎందుకు 2 1 ఈ 0 ఈ -1 కలపండి రెక్టాంగిల్ వస్తుంది కాబట్టి 0 మైనస్ 1 into -1/2 that is equal to 1/2 okay నెక్స్ట్ 0 కాదు 1 కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి 1 and 0 మళ్ళీ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ కలపండి 2 1 1 0 మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ సో 1 minus 1 into 0 అంటే 0 అవుతుంది 1 అవుతుంది అనమాట 1 minus 0 is 1 నెక్స్ట్ ఇది 0 ఉంది ఈ 0 కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1 and 0 ఎందుకు 2 1 0 0 కలిపేస్తే రెక్టాంగిల్ వస్తుంది కాబట్టి 0 minus 1 into 0 0 అయిపోతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ రోకు న్యూ ఎలిమెంట్స్ అనుకుంటాం ఇక్కడ 4 ఈ 4 కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 2 and 0 చూడండి 4 0 ఈ కీ ఎలిమెంట్ 2 ఈ 2 కలపండి రెక్టాంగిల్ వస్తుంది సో 4 minus 2 into 0/2 అంటే 4 minus 0 4 ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇది ఈజీ అనమాట ఇక్కడ 0 వస్తే ఈజీగా న్యూ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే
అదే వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ. ఇక్కడ చూడండి 1 ఉంది, 1కు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0 అండ్ 1 కదా. సో 2 0 1 1 కలిపితే చూడండి 2 ఇక్కడ ఉందా, 0 1 ఇక్కడ 1 కలిపితే రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 0 అండ్ 1 అది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. సో 1 మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, 1 మైనస్ 0 ఇంటూ 1 అంటే 1 మైనస్ 0 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవే వస్తాయి. ఇంకా ఇక్కడ 0 ఎప్పుడైతే ఉందో న్యూ ఎలిమెంట్స్ అవే వస్తాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 0 ఉంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 0 0 1 అవే వస్తాయని చెప్తున్నాను కదా. సో 0 0 1 సైడ్ డెల్టాస్ అనుకుందాం. సో 0 ఇంటూ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 మైనస్ 0 0 ఇక్కడ కూడా 0 అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా 0 అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ హియర్ ఆల్ డెల్టాస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అండ్ maximum z is equal to ఏమవుతుంది 0 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 4. సో maximum z is equal to 0. కాబట్టి మనం phase 2కి వెళ్ళిపోవచ్చు. నౌ phase 2. చూడండి ఈ టేబుల్ వేస్తాను, రిమైనింగ్ మీరు చేయాలి. బేసిక్ వేరియబుల్ సిబి ఎక్స్బి x1 x2 s1 s2 S3 minimum ratio. తర్వాత ఈ ఫేజ్ 2కి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ హియర్? దిస్ వన్. సో x1 కోఎఫిషియంట్ 3, x2 కోఎఫిషియంట్ -1, 3 and -1. జీరో జీరో జీరో. ఇక్కడ x1 s2 s3 ఉంది. ఇక్కడ ఏముంటే అవే రాస్తాం, x1 s2 s3. s3 వీటికి కోఎఫిషియంట్ x1 కోఎఫిషియంట్ 3 కదా, 0 0. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా మనకు లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో ఏమొచ్చిందో అదే రాస్తాం, ఇదే రాస్తాం. ఓకే, వన్ 1/2 - 1/2 0 0. Next second row 1 0 1/2. Next 1/2 1 0. Next 4 0 1 0 0 1. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ డెల్టాస్ కనుక్కుంటాం, సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, చేస్తారా ఈ ప్రాబ్లం? ఇక్కడ డెల్టాస్ కనుక్కోవడం ఈజీనే. ఇది 0 అవుతుంది,
ఇక్కడ 3/2 ప్లస్ 1 5/2 మైనస్ 3/2 0 0. ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేసింది కదా. సో ఇట్ గివ్స్ us incoming vector. Now outgoing minimum ratio xb by s1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకో. ఇక్కడ 1/1/2 అంటే 2 అవుతుంది. ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా తీసుకోం, ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇట్ గివ్స్ అవుట్ గోయింగ్ వెక్టర్. హియర్ కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 1/2. ఓకేనా? Okay. Again, how to construct simplex table. ఇక్కడ S2 outgoing vector, S1 incoming vector. అంతే తేడా. ఓకే. Here BV, CB, XP, X1, S2, S1, S2, S3 minimum ratio. ఇక్కడ 0 0 0 పైన ఏమున్నాయి 3 - 1. ఓకే. మిగతాటివి x1 3 0 0. ఇక్కడ S2 బయట పోయింది అంటే x1 S1 S3 x1 S1 S3 3 0 0. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ 1/2తో డివైడ్ చేస్తే 2 0 1 1 వస్తుంది. 2 0 1 1. ఓకే. 2 0. సో మిగిలిన వాటికి న్యూ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కుంటాం. ఓకే. సో 1 -1 × -1/2/1/2 అంటే 1 + 1 దట్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్ దీనికి 1 ఇక్కడ డయాగ్నల్ 0 -1/2 1 - 0 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1/2 - 1/2 × -1/2/1/2. సో 1/2 + 1/2 దట్ ఈస్ 1. ఇది 0 అవుతుంది. ఇది కీ ఎలిమెంట్ పైన కింద ఎలిమెంట్స్ 0 అవుతాయి. డైరెక్ట్ రాస్తాం. 0 - -1/2 × 1/1/2 అంటే 0 + 1 దట్ ఈస్ 1. ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 4కు న్యూ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ 0 ఉంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే 0 ఉందో అప్పుడు అవే ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, న్యూ ఎలిమెంట్స్ 4 0 1 0 0 1 అంతే. 4 0 1 0 0 1. Again we have to find here deltas. Here I think all deltas may be 0. So have calculate them. So deltas ఇక్కడ 3 × 1 3 0 8 0 0 0 8 0 3 - 3 0. ఇక్కడ 3 - -1 అంటే +1 4 0 3 0. Here all deltas greater than 0.
Okay, all deltas greater than or equal to 0. Therefore maximum z is equal to ఏమవుతుంది 3 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 4. That is 6. At x1 is equal to ఈ వాల్యూస్ రావాలంటే xb కింద ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. x1 is 2, x2 లేదు కాబట్టి 0. This is the solution of our problem using two-phase simplex method. Okay, you practice these problems thoroughly. Okay ma, bye.